The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਰਾਜ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਭਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ? So not only earnings, Donald Trump is actually making news this morning again. But ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ they had a deal with Japanese, and they also I thought they had a deal with Europe too, with 15% tariffs on the cars. Now all of a sudden getting a news that's coming out right now, Trump 50-50 chance of making a deal with the EU. So like yesterday he said he had a deal, today he doesn't have a deal. So that's kind of creating a lot of the market up and down this morning. It just started in the last 2 minutes. This is new coming out. So Trump is also making comments on Federal Paul. Got the inspection yesterday from Paul that he might be ready to lower interest rates. So he would talk to, on one side, he's giving us a negative news. On the other side, he's giving us a positive news. So this is all just coming out right now. And you can see in the chart, especially this is a 1 minute of day chart. You're looking at the 5-minute chart, that you're seeing the market move. Overall, if you go to the day chart here, the market is sitting pretty much at all-time high, but it's going down a little bit on this news that's coming out of Donald Trump. This is live news, actually, he's mentioning right now. ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਰੀਥ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So momentum can change very easily, just like just what Donald Trump is saying right now. One side, like I said, he said, well, the European deals is 50-50, but we thought we had a deal yesterday. Now all of a sudden we don't have a deal. And now he's also saying, on the other hand, which is the positive news, that Jerome Powell is ready to lower interest rates. So, it's kind of driving the market. So it doesn't matter what the trend is. Donald Trump can change the trend of the market at any minute. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੇ। ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੋਲਡ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 3342 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 39.02 ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲੈਟਿਸ਼ ਰੈਡ। ਅੱਜ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਭਾਜੀ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 0.25% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ, 66.30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। No, basically oil is going sideways right now. It's stuck in this range. I think ਇਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ interest rate cuts or not. So I think we're waiting for next week. I think nothing basically going to have it's 25 cent ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, 25 cent ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। I don't think we're going to see a lot of movement in oil today. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 66 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ETF
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ETF ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ETF ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? We had a lot. I can't remember right now, right off my head. We're talking about data center ETFs. Again, I don't have it in front of me, but well, when I do, actually, we'll put it in the chat there. ਜੀ, ਤੇ ਕਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ Mueller ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ MLI ਕਾਪਰ ਪਲੇਅਰ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Mueller ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ MLI ਦਾ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜੀ MLI, Mueller Industries, okay. $88 ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਟਿਕਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ MLI ਟਿਕਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ NYSE। Okay, so we're looking at nice price to the upside. It's nice breakout, looking good, especially this breakout at 86.54. It's kind of nice. But let's take a look at fundamentally what this stock is doing. Is it strong enough to continue to the upside? It's got a nice revenue growth as well, 4 billion. Overall market cap 9 billion. Pays a little bit dividend. What does the numbers look like fundamentally? These numbers are great, not too bad at all. So we're looking at the cash flow, we're looking at price to sales, which is great. Even they're very reasonable numbers. So I think this can continue to the upside with the strong fundamentals. And where can it go? The next level stock, I think, is around $92 range. So it looks like a pretty good one if you have it already. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਜੋ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ 120 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੰਪਨੀ। Yeah, it's fine. Fundamentally, it's ਠੀਕ. Technically, is good. Yeah. ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੈੱਕ। ETF ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮੈਂਟ। XHB, ਇਹ ਦੇਖੋ ETF। So sorry, same question was asked on the MLI. Is it a monopoly of a kind? No, it's not a monopoly. They are into copper, brass, aluminum, and plastic copper products. So I don't think it's a monopoly. There are so many companies that are out there that are doing the same thing. This company is pretty small to be a monopoly. There are many other companies that are actually much, much bigger than what they do here. So what was the next one? ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ XHB। ਇਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 105 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। So these are home builders, like we talked about. I've been talking about real estate the last 2 months. So this is into a retail ETF. It's been the bottom here. This is where we've been actually 2 months ago. We've been telling everybody to buy these stocks. Why? Because we see interest rates coming down. And if we see interest rate coming on, these stocks going up. But the main ones we've been really talking about are this is ETF, but we've been actually talking about home builders like DR Horton, who have returned nicely. I think this is an opportunity when the stock is coming down on the dip here to buy back to the upside. Same thing with the PHM. If you look at that stock, is also an opportunity. I think these stocks are opportunities to buy back to the upside. So I like individual stocks more than I like that ETF. But ETFs is fine if you are don't have time to look at these stocks. But again, I still like DHIP. Would I buy them at current price? Yes, I would. ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DHI ਹੋ ਗਿਆ, PHM ਹੋ ਗਿਆ, XHB, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੈਟਰ? Like I said, I like DHI and PHM. Can you buy them still? Yes, you can buy them right here. I think they're good price. They're on the dip, and I think they will go back up eventually when we start seeing interest rate cut. We haven't even seen interest rate cuts. I think they're going to go back up. ਜੀ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਸਕਸ, ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ASML stock, they have a monopoly of making machines which they sell to TSMC, Taiwan Semiconductor. Please look into this, and should I buy at what price I should enter? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ। Which one? ASML Yeah, we talked about these chip makers yesterday. I think the chip makers had a nice run. I think they still have maybe a little bit left in them, but I think there's probably a better sector out there that you can probably have a much more return. But again, these sectors had a pretty good run. So if you look at NVIDIA and ASML and AMD, look at still sitting at highs. So these stocks had a very good run. So I don't know how much more can they really keep going up. But again, I would be, kind of careful of these ones, all the chip makers. So I'd rather get into a sector where I can see that I can see much, at the bottom here. Just remember, if the market does turn around to the downside, these are the kind of stocks that are going to bump back to the downside just as quick as they went up. But I like to buy something that is fundamentally more strong. These stocks are extended right now. Any chip stocks are pretty much extended to the upside. I would wait. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਿਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟਰ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਡੈਕਸ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਟਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1/4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1/4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ 50 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ। ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਨਿਕੇਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਂਗਸੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਰੈਡਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੈਲ ਸਟਾਕ ਹੋਰ 8% ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, $22-23 ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਿਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। You know what? Sometimes I wonder why we keep talking about Intel. There's so many other stocks that we can make money on. Intel is, remember, this company has done nothing. If you look at all the chip makers and you compare them to NVIDIA, you compare to all the other ones, this stock has done nothing. So really, I see no value in buying this stock or putting any money into it. And I think a lot of times, so I feel like we are just wasting our time just looking at this stock because it's not going anywhere, and nobody seems to want to buy it out either. So I think pretty much it's down again. It lost 10 cents per share on earnings, and again, revenue-wise, it's a little bit up, but again, it's a $90+ billion company that nobody wants to buy either. So I think basically this, unless they come up with something new or totally redesign, I don't think it's going to go anywhere other than just go sideways. It's been going sideways now for years, and sideways or to the downside. I would just stay out of this stock. ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਟਾਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਣਾ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਡੈਕਰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ 12% ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੂਕਾ ਤੇ UGG ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਕਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। This is it's been a good company. I like this company, but again, it's in the retail sector as again. They sell a lot of outside equipment, especially supposed to be good during the summer. But the problem is right now ਜੀ nobody's buying. So this I think it is a good company for long term, but it has come down a lot. I think it may recover back to the upside, but I think it's overly done. But if you look at the fundamentals, let's take a look at the numbers, statistics. These numbers are pretty good. Price to earning ratio of 16, price to sales is pretty good, right? But the problem is this, right? It even though it has a consistency in revenue there, this is the yearly numbers. But if you look at quarterlies here, again, these numbers are that's the problem right there. Revenue like quarterly is slated to go to the downside. So this is really a negative. Nobody's spending money out there on equipment that they don't need, especially, you have limited how much money you can spend. And this one here sells a lot of outdoor equipment. So right now, people are not spending the money. So I kind of would stay away from the stock and wait for to turn around, even though it's up this morning. It's a little bit of it is up on earnings, but again, I think it still has a negative news impact for the next. The summer is almost dying, and nobody's really buying a lot of their equipment. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਕਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ। 7% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਟਰ 2 ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ Charter ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Communication is again came out with earnings they kind of negative. They lost what 40 cents less, but still it's a very profitable company. It is a very good company, ਜੀ been around for a while, but again, it has taken with the rest of the communications. You look at Bell, you look at Verizon, T-Mobile, all those companies, they all have taken a beating. I think they're ready to turn around, including this one here. It's a pretty good stock sitting at $414, come down a lot. Take a look at the numbers. What do the fundamentals tell us? Fundamentals tell us this stock is cheap. Price to earning ratio of 11, price to sales, all these price to cash flow. This number, again, the stock looks cheap to me. And again, where would I want to buy it? I would look for the price around 460 once it breaks out to the upside. But I think even lower, around 420 would be a good place to buy. But it is, again, down this morning to 329, again, because of the loss of the numbers. Again, I would just wait patiently overall to buy. And they are beaten up. But I think this is getting a little, I think it's getting a little bit really on the cheap side here. ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਚਾਰਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ CNC ਸੈਂਟੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਜੀ $27 ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। What's the ticker on that? CNC. CNC. Oh, okay. Oh, this is the one. This is an insurance company came out with earnings this morning. I wanted to buy this stock around 20, just under. I thought it could continue to the downside. Again, it missed its earnings. I like the company, but there's going to come to a point where the insurance companies are going to be a buy. But maybe just wait patiently for now. But they're really getting cheap. And this whole bunch of other insurance companies that I'm looking at, including this one, eventually we will decide to buy these. And again, they missed earnings, very small miss on earnings per share. They did beat the revenue. This is the most important number that I really wanted to see. The revenue is holding up. Why? Because people out there still need insurance. It doesn't matter how bad the economy gets out there. You still need health insurance out there. Something in case that happens. So they are still collecting premiums, these companies, and they're still making good revenue. Even the overall, they're costing them quite a bit of money. But again, I'm also looking for the pharmaceutical decision that Donald Trump's got to make at the end of this month as well. But again, I think it's a while to go yet. But again,
all the insurance companies are very, very cheap right now. Eventually, we'll get into it as a buy. ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ $25 ਦਾ ਬਣਦਾ, $25.65 ਜਾਂ $24 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2016 ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਜੀ। Yeah, it's again, if it breaks that, it can go even down lower. But fundamentally, the stock is strong. Like, I mean, you look at its numbers are good, but when you look at the chart like this here, it's like a falling knife. So you may want to wait patiently to maybe make go sideways and then start going up. But if you want to really, if you're really like an investor, you want to go take a look at the numbers. If you take a look at the numbers, if you like the numbers, then you may even want to start accumulating the stock. But again, it's doing all your homework on it. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਇੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕਸ ਕਰ ਲਏ ਡਿਸਕਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸਡੈਕ ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਆ ਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸਦਾ ਗੇਨ, GAIN। Okay, Gladstone Investments. Okay. So from the name itself, it suggests it's like an investment company. The stock's been going since June pretty much sideways. Actually been even longer. So chart doesn't look too good to me. Basically, company is going sideways. Take a look at fundamentally what the company is. What do they do? Basically, it's publicly traded business. Okay, they're into debt investment. Okay, that's fine. Price numbers look pretty good, but company like this must pay a good dividend. It does 6.83. It's a good solid company for a dividend. That's no doubt about that. Revenue is consistently going up. Numbers are very good. Fundamentally, it's a very strong company. Yeah, I would buy it. Even though it's going sideways. Because why? Because I'm getting that 6-7% dividend return. And fundamentally, if this company really looks strong, and if you take a look at the balance sheet a little bit, let's see exactly. And these numbers are very good as well too. It looks good actually. I don't mind owning this stock for a dividend. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਹਣੀ ਐਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ SoFi ਬਾਰੇ ਵਿਊ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। SoFi ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? I like SoFi. SoFi we've been hanging on since personally I got some since $7. Let's take a look at SoFi. I have a target of $30 on this stock. It came down a little bit, sitting at 21.51. I'm still looking for it to, as long as the market keeps going up, a stock like this will also keep going up. But again, fundamentals right now are, it's not very strong right now. Fundamentals, so it's got weaker as the stock went up. And so it doesn't really show it here. These numbers are pretty good. It's been really growing its assets. It's also been going down its debt too. So you got to be a little bit of careful on that. But I like the growth in revenue. It's a strong growth earn. That's why this stock is going up, because it's a growth story. On the earnings side, if you take a look at it, revenue is also increasing on this company and positive earnings. But they need to pick up earnings much, much stronger as the stock goes up for it to keep going up. So I like SoFi. I have a $30 target on it. I am holding it right now. ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ, ਚੀਅਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮ ਅਪ। ਜਗਰਾਜ ਗਰਚਾ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਰਿਵਿਊ ਔਨ ਵਾਈਸਟੈਕ। Which one? ਵਾਈਸਟੈਕ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ WISE ਵਾਈਸਟੈਕ। ਵਾਈਸਟੈਕ
ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ Look, Google used to have a search engine monopoly. Look what it did. ChatGPT did to it. Microsoft has Windows. Microsoft has Microsoft Office. It has a monopoly, right? Problem is tomorrow can somebody else come in competition? So it's pretty hard to. When monopolies happen, they don't happen for very, very long time. They do happen, but they don't happen for a very long time. Can somebody come and with something new with Windows or Microsoft Office tomorrow? Sure, they can. Right now, there's couple of companies in China that are they're trying to eliminate Microsoft Windows from their computers. They're putting this Chinese software, which they're saying is very competitive to Microsoft. So the monopolies are, what do you call a monopoly? Monopoly is, it's a changing world. It's changing so fast that it's not technology-wise. So I don't think anybody does. NVIDIA has a chip, like a monopoly in the chips. But the problem is the world is changing very quickly now. And I don't think these monopolies going to last like they used to in the past. So I don't know. It's very difficult for anybody, I would say, to call on a monopoly anymore. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ Yep. Oh, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. Sorry. We'll see you. Have a good weekend. And we'll see you Monday. Sorry, I got appointments again this morning. So we'll try to do a little bit extended show next week. So thank you very much. And have a good weekend, everybody. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use.